Media peke yake. Songa na finya pande. Na Health Commissioner. Wananchi yote. Sasa sisi watu wa security department iko mengi hapa. Kama iko mengi, hiyo sio kitu kuomba nisaidie kitu fulani. Lakini sasa baada ya national security tumeanza kuunga pande ya national napo. Hiyo ni kitu. Kwa hivyo inawezekana na wewe saidia hiyo. Your Excellency the Governor, Mheshimiwa Head Women Rep, the Speaker, the County Commissioner, the Deputy County Commissioner, members of the County Assemblies, and everybody, viongozi wote na wananchi wote, hamujambo. Yangu sio mingi, nitasema tu ya kwamba I'm retired senior civil servant na watumishi wa serikali wale wameretire ni wengi. Kilicho muhimu tu ni kwamba watumishi wa serikali wale wameretire, wengi wao ni watu ambao wako na ujuzi mingi, wanaweza kuparticipate katika county development at all levels, national and the county assembly, I mean the county government, and therefore it's good to consider them to be the talent that has come home, so that you can tap into their experiences and talents. Otherwise, tuko tayari kushirikiana na serikali ya county na serikali ya national government at the county level tusaidiane. Thank you very much. Sana. Sasa wananchi tuwe tayari, tupigie wageni wetu mashuhuri makofi, ili sasa nataka kumkaribisha speaker wetu. Nataka kumkaribisha. Tupigie speaker wetu makofi 1, 2, 3, 4. Asante sana. Assalamu alaikum. Your Excellency, the Governor of Isiolo County, Honorable Abdi Guyo, the County Commissioner, Omonding, Women Rep, Honorable Mumina, the security chiefs present here, members of the public, all other protocols observed. Assalamu alaikum. Mwageni Sambarara, Kofaya, Miaka, muko sawa? Haya, hiyo ndio vile lugha najua. Your Excellency the Governor, hii uwanja kwangu iko na lot of significance because exactly 22 years and 10 months ago I was recruited here as a police constable. Nilikimbia kwa uwanja nikitafuta kazi ya polisi. Hapo ndo jani yangu ya kazi ilianzia. So this is a particular field has a lot of significance in my life. And leo kile maneno tunaongelea ni ya Mashujaa. Kila mtu hapa ni shujaa in their own right, because asubuhi unaamka unaanza kujitafutia, unachangia maneno ya uchumi ya Kenya. So in your own rights, all of you are shujaa. But there is a shujaa I got in this field. Nikiwa hapa tu nimepata shujaa kamili. The lady was here, huyu anaitwa I don't know something Hunter, mwenye alipea governor hiyo zawadi. Ukiona mtu alika hiyo anaanza kujifanyia kazi mwenyewe, ujue mtu ni shujaa. Si lazima uandike kazi ya kureport 8 to 5. Ukijifanyia kazi kwa mkono wako, the skills that you have, then you are a hero. So
For today, that lady is my hero. Na nimempata tu hapa sasa. And I encourage her to do even more. Na I encourage wenzake pia afanye hiyo kazi. As a legislative arm, mtaniruhusu saa zingine nitamaliza Kizungu na Kiswahili. Unajua mimi ni polisi, sijazoea kuongea kwa public sana. Lakini tutakazana tu. Kama legislative arm, ile arm ya serikali ya kutengeneza sheria, sisi tuna pia na tunaambia governor na watu wa Isiolo wote kuwa tutafanyia watu kazi, tutaleta legislation zile zitasaidia hii county kwenda mbele. Wakati tulikuwa campaign, kuna vitu mingi ambao watu walitueleza inafaa kufanyika. Most of those things haiwezi fanyika bila proper legislation. County Assembly yangu nimesema itakuwa ni kazi. Na kazi itafanyika kama polisi. Unajua polisi inasemekana kama una discipline inawekwa kwa nguvu. Na kwa sababu mimi nimefanya kwa polisi miaka 22, ule mtu ataona anafanya kazi kwa polisi, itabidi tu azoee. Iko mtu juzi aliniambia kwa Twitter anafanya kazi kwa polisi. Mtazoea tu kwa sababu miaka 22 mimi nimefanya kwa polisi. Na discipline ile nitastim kwa county assembly ni ya polisi. Kazi itafanyika, MCS wetu wataleta legislation, tutasaidia kama ni maneno ya revenue collection. Kama kuna legislation ile iko weak ambaye mulisikia watoto wa shule hapa wakiongea maneno ya self reliance. Wakisema maneno ya self reliance, hiyo inamaanisha sisi pia kama jamii tunafaa kuwa self reliant. Ile pesa national government inaleta kwa county government ni kidogo. Na hiyo loophole, ile budgetary deficit tunafaa kufunga na ile local collection ya taxes. Na hiyo local collection ya taxes kama local legislations haitakuwa ile inakaza, ile inafanya pesa iokote kwa wananchi na reduce pilferage. Juzi mliona governor alienda upande ya Game Park akapata pesa zinaibiwa. Mali ile inafaa kuokotwa shilingi milioni 5 kwa wiki, mtu ameandika kwa kitabu shilingi 1250. Hiyo pesa zingine zote zinaenda wapi? So hizo pesa yote kama county assembly we are going to legislate and we are going to follow up with the executive arm so that hiyo pesa yote isingie mfuko ya watu, ifanye kazi, ifanyie raia kazi. Ndio after 5 years tukirudi kwa raia kuuliza ni nini imefanyika, then we are able to account for every penny that we have collected from the wananchi. Na sisi tutaanza vetting ya county executive committees from Monday pamoja na county secretary. Na our county executive committees hapo mbeleni, they were not accountable to anybody. Wanafanya tu kazi venye wanataka. We will amend our standing orders so that the county executive committee members are going to be directly answerable to the county assembly. Mahali ile tunaona haifanyiki kazi, mahali ile tunaona kazi ya raia yende mzuri, tunawaita. Kama mtu anazembea kazi, tuna recommend kwa governor, mtu anarudi nyumbani, mwingine anaingia, kazi ya raia inafanyika. Na mimi ni mtu ya social media. Nasemanga mimi nimejengwa na social media. Na hakikishia raia hapa, county assembly proceedings yote itafanyika live streaming so that the members of the public can know what their MCAs are talking about in the chambers. Isikuwa ni siri. Inajulikana MCA yake kama amekuja kulala kwa chamber ataonekana. Ndio baada ya mwaka 5 wakirudi kwa raia anaambia wewe ulilala class, rudi nyumbani. Wacha mwingine hapo. Na ofisi zetu za county assembly ziko open kwa raia
kama pengine kuna sheria unaona inatakikana iletwe kwa county assembly. Sheria si lazima iletwe na MCS peke yao. Si lazima sisi tuinitiate kama county assembly. Even you as a member of the public, ukiona kama kuna gap kwa sheria, you can come, advise us, tell us how we are going to move forward ndio tujenge kazi ya county nzima. To our security officers, siwezi toka hapa bila kutaja security officers ambaye wanafanya kazi mzuri sana. Without them, without their presence in our streets, without their presence in all, the space, public spaces, hatungeweza kufanya kazi mzuri. Waizi wangekuwa wamechukua hii Isiolo na kufanya maneno mbaya. Kuna area kidogo, hii area ya Checheles nasikia iko shida kidogo. Bwana county commander, utaangalia hiyo. Nasikia kuna vijana wanasumbuana hapo, wanasnatch vitu za watu, wanavunja manyumba ya watu. My own secretary jana alikuwa a victim of that. So mtaangalia, enhance patrols, pengine wale watu wetu wa civilian pia mweke hawa kwa Manyata waangalie maneno mzuri. Kwa hayo machache nasema shukran. Kama kuna MCS wote hapa so that they can raise their hands. Okay, asanteni. Yes, speaker wetu makofi. Makofi mzuri jamani. Sema shughuli mzuri. Asante sana. Wakati huu mgeni wetu wa heshima, ningependa tukaribishe one and only our county representative akuja wasalimie. Makofi. Aya, asante sana wana DCC, Your Excellency, our governor, the speaker, county commissioner, leaders in the security sector, viongozi wote walioko hapa, vijana, kina mama, wazee, hamjambo. Assalamu alaikum. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha hapa siku ya leo. Manake ni siku ngumu sana, ni wakati ngumu sana. Nikiwa nimeketi hapo nilikuwa najiuliza hii sherehe ingekuja wakati tofauti. Kwa sababu kwa wakati huu ambaye tumeingia kwa ofisi, kwa bahati mbaya tumepatana na kiangazi, njaa ni mingi. Jana nimetembea kwa mashule, nimepata hata watoto wa shule wako na njaa. Na hii wakati serikali bado haijakamilika. Unanielewa? Serikali ya county haijakamilika, serikali ya kuu haijafanya nini? Haijakamilika. Na sisi bado hatujaingia kwa ofisi kama viongozi wenu. Tunaelewana? Niko na sababu ya kuwaelezea hii jambo, kwa sababu mara nyingi tunaanza kusema kazi haifanyiki na bado hatujaelewa ni nini inaendelea. Bunge baada ya kuapishwa hakuna mambo ingine imefanyika. Ofisi hatujaingia, chochote hakuna ile imefanyika. Hapa county naona governor bado anakamilisha serikali yake. Ministers hawajaingia kwa ofisi, chief officers hawajaingia kwa ofisi. Lakini bila hayo pia kazi inafanyika. Kweli ama uongo? Nimeona governor ako sawa, anasukuma gurudumu ya kazi, amepeleka chakula kwa jamii zote hii county. Na tunamshukuru kwa hiyo. Na sisi pale bunge tunazidi kupiga kelele. Tunaambia serikali kuu watu wako na njaa, mifugo inakufa, mashamba zimekauka, chakula hakuna, chakula ya siku moja haitoshi, tunahitaji chakula mwezi 5-6 ambaye inakuja.
Kwa hivyo sisi tukiendelea kupiga kelele huko, gavana pia anafanya kazi wapi? Na naamini mnaelewa kazi yetu ni tofauti, kwa sababu mara nyingi unapata mtu hajaelewa kazi ya gavana ni gani na ya mjumbe ambaye umemtuma National Assembly ni gani. Sisi kwanza kama wajumbe hatuna pesa ya kufanya maendeleo, unaelewa? Hatuna pesa ya kununua chakula kupeleka kwa jamii, lakini tuko na nguvu ya kutembea kuwaombea, kwenda kwa ofisi hii ile tukishirikiana na gavana tunasukuma sauti yenu huko ndio kazi ifanyike. Nikianza na mambo ya security. Nafikiri mumeona mabadiliko, si ndio? Situwapigie watu wa security makofi. Na mambo ya security mumeona kwa mara ya kwanza tuko na governor ambaye ako hands on. Mambo ikifanyika kwa ground ako hapo na ndege na chakula na usaidizi zingine. Lakini kuna jambo pia tunataka kuomba raia wetu. Ngoja arwa fambo radiko egi. Kuna mambo pia tunataka kuwaomba jameni. Sisi tuking'ang'ana tukishirikiana na watu wanasimamia security, nyinyi pia mnafaa kutufanyia kazi yetu rahisi. Hakuna dhamana ya kufanya uhalifu ya mifugo ama kuuana, haina dhamana. Tuko 21st century, watu wanapigana vita ya masomo na vita ya akili. Sisi pia kama jamii wanayoishi Isiolo, wale wanakaa kwa mpaka, tuache kuibia jirani zetu. Tuachane tu na wao pia tutawahimiza wawache. Kama tutafanya hivyo, tutaiba, watarudi kuiba. Tunarudi kuiba, wanarudi kuiba, haitaisha. Kwa hivyo kufanya kazi ya wale wanasimamia security, tafadhali mtume ujumbe kwa wafugaji pale wako, waambie tusimamishe hiyo wizi ndogo ndogo. Kwa sababu kila siku kukimbia kushughulikia mifugo imeibiwa hapa na pale, inachukua ile muda tunafaa kuangazia mambo ya maendeleo. Sasa hivi vijana wamesimama hapa wanasema wanataka kazi. Mimi nataka kuvaa viatu niende niwatafutie kazi, si kutembea kwa ofisi ya county commissioner, ya commandant, uko Nairobi unaenda kwa IG, unafanya nini? Hiyo muda si mtuachie tuwatafutie vijana kazi. Mambo ingine ningependa kuomba gavana, najua ako na plan ya kufanya. Gavana, hiyo chakula umepeana imesukuma watu wiki 2, lakini wanahitaji zaidi. Nashukuru we mwenyewe umesema utasimamisha maendeleo yote, uangazie kuhakikisha watu hawatakufa na njaa. Tafadhali gavana, fikiria tena kununua chakula zingine, iende kwa raia na pia iende kwa mashule, kwa sababu mimi nimeenda shule nikaona watoto wamekonda, hawana chakula. Mambo ya shule tumeongea na principals, tumewaomba hii si wakati wa kutuma watoto nyumbani. Hii ni wakati wa kuelezea mzazi, ile kidogo unapata weka pamoja, kidogo kidogo kuja lipa fees, sitafukuza mtoto. Na pia kama serikali kuu na serikali ya county inarusha chakula kidogo kidogo kwa shule, wacha watoto waendelee kusoma. Kwa sababu huyo mtoto ukimfukuza kwa shule hata wairudi tena, atakuwa ame drop out. Kama ni msichana aende aingie kwa mambo ingine, na kama ni kijana aende kwa ingie kwa hizo drugs tunaongelea hapa, maisha yake iharibike. Nikimalizia vijana wetu wale wamesoma na wanakaa nyumbani kwa sababu hakuna kazi.
haiwezekani kila mtu kuweza kuandikwa kazi. Tuko pamoja? Lakini sisi kama viongozi wenu tunaelewa changamoto kubwa hii kaunti ni vijana wamekaa nyumbani, kazi hakuna. Mumetupatia muda ya miaka ngapi? 5. Hiyo 5 mtupatie nafasi jameni, tuende kuwaombea mahali tunaweza omba. Isikuwe mwezi moja imeisha sasa vita inaanza kwa sababu hujaandikwa kazi. Hapana. Kazi haikuji haraka hivyo. Zingine zinatafutwa na inachukua mwaka 1, 2, 3. Na zingine hutawaipata. Jipatie kazi hata wewe. Unaona huyu madam msichana mdogo ameshona sahi na mkono yake. Sisi tumesema watoto wetu waingie technical colleges wajifunze ujuzi ya mkono. Kama tunajenga, tujenge tukitumia ujuzi ya vijana wetu hapa. Kama ni mambo ya kuweka stima, vijana wetu wakuwe ndio wanapewa kazi. Kama ni mambo ya kutengeneza gari, ni vijana wetu wanafanya nini? Hiyo ndo kazi. Kazi imeenda kwa jua kali sekta. Hakuna kazi ya ofisi tena. Kwa hivyo kila mtu akingoja kuandikwa kwa ile ofisi kidogo iko hapo, haiwezekani. Tumeelewana? Haiwezekani. Kwa hivyo vijana pia nyinyi mbadilishe fikra yenu, mkuwe tayari tuwasukume kwa technical and vocational training colleges. Nikimalizia mambo ya miadarati, kila mtu ameongea. Tumeongea wakati wa campaign, kuna promise tulipeana kwa jamii, tukasema tutaweka rehabilitation center na governor ako tayari kufanya hiyo kazi. Nafikiria tukiweka rehabilitation center, wale wameharibika tuwashughulikie warudi kwa jamii wakiwa watu wa maana. Na security pia itusaidie mahali hizo miadarati inauzwa, tufunge hizo maduka. Kwa hivyo watu wa Isiolo, mimi nawapenda sana. Kazi nitawafanyia, kutembea nitatembea, tutashirikiana na viongozi wote tuweze kupunguza umaskini na mambo ya vijana kukosa ajira. Na pia tuzidi kuomba Mwenyezi Mungu atupatie neema yake tupate mvua. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Pigia mheshimiwa makofi. Sasa ningependa tuwe tayari kabisa. Bwana Alfred, simama ufanye mkono hivi, masaa imeisha. Najua mheshimiwa tunaenda na program. Alfred amesimama hapa kwa niaba ya mheshimiwa Joseph Samari, tunampenda sana, peleka salamu zetu. Sasa ningependa msimame, mmechoka, tukaribishe mheshimiwa gavana. 1, 2, 3. Mheshimiwa gavana, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Chica. Sí. 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 Salesa. County Commissioner of Isiolo, Mr. Geoffrey Omonding, all our elected representatives at national level, the Deputy Governor in absentia is in Garba, the Speaker of the County Assembly, members of the County Assembly present, all other national government officers present, my county government staff, religious leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, my Isiolo people, assalamu alaikum. Amjamboni.
It is my great pleasure to be with you this morning to mark this year Mashujaa Day, the first one since I was sworn in as your third governor, exactly 57 days ago. Let me begin by thanking Almighty Allah as He continues to see us through the most difficult drought situation that continues to threaten people's lives and livelihood across our county and national at large. We do pray to Him to send His mercies our way and grant us beneficial rain. Fellow Isiolo people, as you all know, Mashujaa Day is a day to remember, reflect upon and celebrate all examples of Kenyan heroism, both great and small. And back home in our county, on this day, I proudly celebrate ordinary men and women who work tirelessly in sustaining our local economy despite the ravaging drought. The herders who trek long distance in search pastures and water, the farmers who work on their farmers from dawn to dusk, the small-scale traders, border riders who complete the chain by delivering the food at the comfort of our homes. There are many days, Shujaas, I celebrate you. I wish to assure you that my administration is ready to invest in you and what you do. My fellow Isiolo people, I'm aware you voted for me on hopes that I'll transform security in our county alongside other critical development sectors like health, education, livestock and agriculture, roads, youth and women economic empowerment, among others. I'm proud to report to you that we are on track in laying down the foundation on which this transformation will happen and progress. On security, we are closely working with the national government agencies to re-energize physical presence of the security officers on the ground, especially areas that is marked as hotspots, in order to deter attack while improving on the response. Similarly, we have finalized recruiting over 200 Kenya Police Reservists spread across our county to provide the much needed security. I'm also happy to report to you that in principle, the national government has granted my request to set up buffer zone in specified security-prone zone at our borders. It is my hope and belief that the insecurity will soon be behind us in order to allow us to refocus on our energy on other important development agendas. My fellow Isiolo people, health is a critical service that my administration is working tirelessly to fix. As you all know, from the day we were sworn in, my deputy and I have appeared in some of our health facilities to observe firsthand how citizens are being served, and I want to report to you that we have picked up the challenges and we are making headways in restoring sanity and right attitude to enable effective and efficient service delivery to our people. Today, as I stand here, unlike before, all our health facilities have got enough medics ready to serve people with sufficient medicines at their disposal. My fellow Isiolo people, on agriculture and livestock, I believe we can restore back human dignity, if and only when we can feed ourselves. It is therefore in my plan to invest in our farmers and pastoralists in order to make our county food secure. In this regard, my administration is in the process of review to see possibility of reviving the collapsed irrigation schemes like Rapsu, Gafarsa, and Sefa in Merti. Mapping out new but strategic areas where crop farming can be undertaken. Revisiting deserted drought reserves in Yamita-Chari, Barambate, and others. All with a view to rehabilitate existing water sources as we set out to drill new boreholes for farming and livestock. Also in our plan to operationalize the abattoir as an important component that will transform our livestock sector,
A service provider is now on board to begin equipping the abattoir, and if all factors remain constant, the abattoir will open its door to farmers May next year, inshallah. On early childhood education, I'm aware there is so much laxity and poor execution of learning that has compromised the quality of learning at this formative stage. Many parents who can't afford to take their children to private school have reached out to me, painfully explaining to me how the early childhood education that forms the foundation of our children's education stands weak. In this regard, my administration will soon begin a process that will give us holistic look at ECD in order to have it revamped to ensure high value learning outcome for our learners. On promoting financial inclusion on the part of our youth and women, my administration is working with County Assembly to finalize the legal and regulatory framework that will help us set up a business fund from which youth and women will draw down interest-free loans that will help them either expand their existing businesses or start new ones. In this regard, I'm focused on ensuring that this fund is soon set up, disbursed to the right group, and capacity building will be undertaken for it to have the desired impact. My fellow Isiolo people, on opening up our county through improved road infrastructure, Isiolo Madogasho Road is set to begin any time now, and I am happy to report that I have had engagement at this highest level with both World Bank and Kenya, and we have agreed that locals will constitute 80% of human resource required to construct this road. Similarly, Kenya is filing its procurement that will ensure subcontracting in supplying material to the site go to the local companies. On the same note, I'm in touch with those in LAPSET project to realize involvement of the locals before they begin the project. In opening up Isiolo South to North to allow free flow of people and goods, I'm happy to share that we have secured 250 funding from Equalization Fund Kitty toward construction of Kubikalo Bridge. The tendering of the same is set to begin before the end of year. As I conclude, I wish to reiterate that ours is a journey inspired by trust and confidence you have continued to place in me and my administration. And as your governor, my promise to you is to work day and night to better your lives. I therefore reach out to all of you to work with us on this journey as we also continue to pray to Allah to bring us rain and shower us in His blessing. Once again, asanteni sana. Wacha niongee kwa Kiswahili machache. Ningependa hii microphone ni bogus kabisa. Wacha niongee kwa Kiswahili machache sana. Ya kwanza ningependa kuambia chairman ya disabled. Serikali yangu itahakikisha ime-include members with disability kwa serikali yangu. Wale ambao wako na qualification. Jambo ya pili, ningependa pia kuhakikishia chairperson ya maendeleo ya kina mama. Serikali yangu itajaribu iwezavyo tuweze kuhakikisha one gender rule imekuwa nini? Afya tumali tunaweza. Lakini mnajua hiyo mambo si rahisi. Sisi ni wafugaji, ukiambia community lete mtu wanaleta nani? Si ni kweli? Sio mimi nafanya, sio? But I'll try as much as possible to make sure that I adhere to one-third gender rule. Ya tatu, mambo ya security tunapambana naye. Jana tumekuwa na gavana ya Wajia, tumeongea sana na yeye kwa sababu ya mambo ambayo inafanyika katikati ya Wajia na watu ya Terap. Na soon tutahakikisha hiyo mambo tumemaliza baada ya kuset buffer zone tukishikana na security team ambayo iko hapa kwa sababu national government wameapprove hiyo. Ningependa pia kuomba security team. Tunataka tusaidiane. Tuhakikishe kete imemalizika Isiolo.
Mimi najua county commissioner ako tough. Ningependa his security team wamsaidie kuhakikisha pale Marire mahali watu wanasema hiyo mahali isafishwe kabisa, ikuwe safi, tuweke modern kiosk, watu waweze kufanya biashara wapi? Tunaelewana jameni, watu wa Isiolo? Mimi najua njaa iko juu sana. Tumetoa chakula kidogo, tutaendelea kuleta ingine. Pia tutashirikiana na serikali kuu na development partner tuhakikishe watu wetu hawakufi na nini? Na njaa. Kwa sababu hakuna haja ya kutengeneza barabara ya lami na watu wanafanya nini? Si ni kweli? Tutashughulikia, na pia tunataka nyinyi mtuombee Mungu afanye kazi yetu ikuwe nini? Kwa sababu sio kazi rahisi. Nimesikia chairman ya Parent Association akiongelea, sikuwa nimeandika mahali lakini nafikiri nazikumbuka. Ameongelea mambo ya chakula kwa shule. That's true, county government hatukuweza kufanya nini? Kupatiana chakula kwa mashule. Basi tukaa chini, tuangalie tuone vile tunaweza kusaidia mashule waweze kufanya nini? Kuweka watu wetu kwa classes. Na hiyo tutashirikiana pia na nini? Na serikali kuu. Ningependa kuambia wafanyikazi ya county, mimi style yangu ni tofauti sana na wale magavana wengine walikuwa wanafanya nini? Walikuwa mbele yangu. Style yangu ni tofauti na gavana Kuti na gavana Doyo. Mimi sifanyi kazi nikiangalia siasa ya 2027. Hiyo ndio style yangu. Na mahali niko nilichaguliwa miaka 5. Sasa hesabu yangu ni miaka ngapi? Either ufanya kazi na mimi ama uende nini? Mambo ya 2027 mimi usiniambie, hata sijui kama nitafika. Tunaelewana jamani? Mimi sijui kama nitafika 2027. Lakini watu wa Isiolo wanipatia kazi miaka ngapi? Hiyo miaka 5 ufanye kazi na mimi ama uende wapi? Wewe uko unatoka kabila yangu ama unatoka kabila gani? Kama ufanyiwa wananchi kazi, mimi nakuhakikishia utaenda nini? Tunaelewana jamani? Wananchi tuko pamoja. Si mnataka huduma? Si hospitali sasa hivi inafanya kazi? Iko wengine na wala walikuwa wanafanya mgomo casuals. Mimi sikuandika casuals kazi. Situelewane jamani? Mimi sina contract na casuals. Lakini kwa sababu walifanyia serikali ambayo iliyopita kazi na hawajalipwa, nimesema tutakaa chini tuweke pesa yao kwa supplementary budget. Hawezi toa pesa ya serikali kama haijakuwa nini? Budget ilikuwa, si kweli? Kwa hivyo mimi naomba casuals, mkuwe na uvumilivu. Nafikiri in the next 2 weeks, 3 weeks tutakuwa tumepitisha supplementary budget, tutaweka pesa yenu hapo na tuwalipe. Na tukiwalipa tutawapeleka nyumbani wote. Si ukipata haki yako unapumzika? Iko sababu ya kuandika watu 600 kazi ambayo hawahitajiki? Mnaelewa kweli? Iko haja ya kuandika watu ghost workers wanakaa nyumbani wanakula pesa ambayo ingeweka stima? Iko sababu? Na unajua mimi nikifika mambo ya kazi kwangu na huruma. Na kwanga na huruma mambo mengi. Lakini kazi ya mwananchi hakuna huruma. Na ni mzuri tuelewane. Na wale waneno wakaa chini mahali wanasema gavana ametufinya sana, hana huruma, wanakula mbera, wanasema sasa sisi 2027 hatutampigia. Usinipigie 2027. Lakini sasa hivi ufanye nini? Tumeelewana? Fanya kazi kabisa, ukikula mshahara, ujue umekula jasho ya. 2027 mimi usinipigie. Kwa sababu kiti napatiwa na Mwenyezi Mungu. Kama nimefanya kazi nzuri nitarudi. Kwa hiyo mimi sitaki vitisho za bulio. Tunaelewana? Mimi vitisho za bulio na wale wanapenda maandamano. Siku ile wanataka kufanya maandamano unaniambia. Na kupatia pesa ya kufanya maandamano wiki mzima kama inafuatana. Ukichoka utaenda kufanya nini? Lakini mimi lazima nifanye kazi. Tunaelewana jameni? Tunaelewana jameni? Na wewe ambaye unaenda kwa local radios, na nataka kuambia local radios, siasa imefanya nini? Si imefanya nini? Si ni kweli? Na viongozi wameshakalia nini?
wafunge biashara ya siasa, waanze kuongelea mambo ambaye inasumbua wakaaji wa nini. Si ukweli? Tuko pamoja? Waongelee mambo ya njaa, waongelee mambo ya insecurity. Na kama uko na hangover ya siasa jameni, utakuwa na shida mingi sana, kwa sababu siasa imeisha. Na pia mimi nataka kuhakikishia leo, kama gavana wenu, mimi nitafanya na viongozi wenu. Wale mmefanya nini? Nitafanya na seneta wa Isiolo, na amesema amewasalimia sana. Mmekubali hiyo salamu yake? Hebu nione kwa mkono. Nitafanya na MP wa Isiolo South ambaye hayuko hapa, amewasalimia. Mnakubali salamu yake? Na nitafanya na MP wa Isiolo North, na ametuma salamu yake, amesema leo angeweza kufika hapa, na anawish Mashujaa happy Mashujaa Day. Mmekubali salamu yake? Na pia ninaona mimi nitafanya kazi na viongozi ambao wamechaguliwa in extent of bringing development to our anything else apart from that. Hatuko barabara mo, tunaelewana? Kama hatushirikiani kulete maendeleo kwa wananchi wa Isiolo, hatuko pamoja. Jana mimi nimekutana na Kenya na tumekubaliana wako na pesa pia kutengeneza barabara ya Isiolo mpaka Marti. Ile pesa ambayo imebakia kwa barabara ya Isiolo Madoga, na nitakutana na waziri wa transport tuhakikishe amewapatia authority ya kufanya progi ndio hiyo barabara iweze kufanya nini, kutengenezwa. Mimi naomba wananchi wa Isiolo mngetupatia jukumu ya kuwahudumia, mtupatie nafasi ya kufanya nini. Tuko pamoja? Hii mwezi sita tutafanya vitu vingine ambaye itakuwa inaweka watu uchungu mingi sana, but tunafanya kwa manufaa ya watu wa nini. Kwa hiyo tunaomba mtufanye nini, mtusaidie. Pia tumeongea mambo ya hii shamba iko hapa ya Kenya prison. Tumesema hatuhitaji shamba ndani ya town, watu ya prison walime. Tumeongea na serikali kuu, tumekubaliana hapo tutaweka bus park. Wow. Kwenu wapole na ichekesha. Ndio kwa nini kaji? Muendelea. Iko munda nimeumia. Ah? Muendelea. Baba. Ngomia? Peleka hapo sasa. Poleni sana Inakaa watu ya tendo walifanya kazi nzuri. Niwaambie tu kidogo. Haya, fanya hivi. Please, gote. Fanya hivi. Tukiwachana vile hivyo. Tusimame hapa tusikize hotuba ya mheshimiwa. Sawa. Afya. Waendelee ndio? Tuachane tu ikiwa na. Haya, watu malizie. Tumekubaliana hiyo mahali tutaweka bus park. Haya, Mungu atuepushe na mama mabaya, si ndio? Si ndio? Sema kula udhu rabbi nas, ndio? Ni jinnati wa nas. Asanteni. Sasa tumekubaliana hapo tutaweka bus park na pia tutatengeneza modern market nyingine wapi? Si ni ukweli? Kwa sababu ya manufaa ya watu ya nini? Lakini hakuna mmoja utapata plot hapo. Kama unafikiria iko plot ya kugawa hapo, hakuna. Itakuwa tu bado mali ya nini? Ya serikali. Tuko pamoja? Kwa sababu naona masaa imeenda sana. Mimi nimeshukuru sana. Na naomba watu wa Isiolo mtuombee Mwenyezi Mungu aweze kutujalia kuweza kuwahudumia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, asante sana. Please, mimi nawaomba tunyamaze watu wetu.
Speech ya rais. Haya, moja, makofi. 2, 3. Karibu sana sana. Haya, asante sana. Asante. Inasikika kweli? Halo? Hebu kidogo tutulie. Sasa tunaanza na speech ya His Excellency the President. Mimi naona bado iko kelele pande ile nyingine. Watu wanyamaze kwanza. Watu wanyamaze kwanza. Pande ile watu wanyamaze. Mheshimiwa Women Rep wetu Mumina, the Speaker of the County Assembly wetu hapa, County Security Team, heads of departments, both the national government and the county government, and leaders wa madaraka tofauti. Yangu kwanza ni kushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Leo hii ningependa kusoma the national address by His Excellency Honorable Samuel Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces on the occasion of Mashujaa Day celebrations held on Thursday, the 20th October 2022 at Uhuru Gardens, Nairobi. The theme is mobilizing transformational patriotism and value-driven heroism for the well-being of the citizens of Kenya. I am tremendously privileged to join Kenyans and our visitors today as we commemorate the 59th anniversary of Mashujaa Day. It is with great humility that I preside over this year's celebration for the first time as President, and I'm humbled and grateful to that honor. We solemnly observe this important day every year in order for us to reflect upon where we have come from as a nation. We mark this date to consider the troubled road we trod through, the sorrowful wilderness of cruel colonial injustice, and the price that was paid in blood, toil, anguish, and death for us to be a free people. We take this opportunity to also celebrate the histories of the heroes and heroines who sacrificed valiantly in our freedom struggle, their character, and most importantly, the values and principles which inspired, sustained, and vindicated them, so that we may emulate them by leading lives worthy of their sacrifices. We ask ourselves today, what must we do to transmit this noble history and ensure that future generations appreciate us not only as worthy heirs of our illustrious ancestors, but also as skillful stewards of their heritage. We do this in pursuit of solemn covenant proclaimed in the preamble of our Constitution that the people of Kenya shall honor those who heroically struggle to bring freedom and justice to our land by adopting and enacting and giving the Constitution to ourselves and to our future generations. Our Constitution articulates a vision of Kenya our heroes and heroines will have approved, a Kenya worth fighting for and worth paying the ultimate price for. It is their legacy to us
and it sets the stage for us to continue their patriotic work in that noble spirit that roused the first freedom fighters to resist colonial rule and their successors to reject post-colonial repression. Our heroes and heroines were neither elected nor appointed. They were not sponsored and they were not funded. They had no offices or budgets. They were ordinary people invested in the struggle to make good their unwavering belief that all people are equal and deserve to live in freedom. People of all walks of life, subsistence farmers and traders, clerks and former soldiers, teachers and their learners, preachers and their congregants, drivers, cooks, and farm workers ran away to the forests, armed with nothing but the conviction that a more just way of life is possible and that is worth fighting for. The legacy of independence is the historic achievement of value-driven bottom-up heroism. The people were distinguished by their unity and commitment to selfless endeavor, determination, patriotism, and an unyielding sense of justice. Every time we come together, we have accomplished major feats. That is why, as a nation, we exhorted by the national anthem, "Let one and all arise," with hearts both strong and true. Our Constitution, the People's Sovereign Charter, is an instrument of collective memory. It proscribes tyranny, marginalization, and oppression, provides institutional means to dismantle injustice and eradicate inequality, and give us an opportunity to expand freedom and actualize rights. It also defines human well-being to be the reason for individual and collective action, as well as the object of the totality of the national enterprise. We are united in common endeavor with those who came before us and did so much of our country. We may define ourselves as a nation proudly standing on the foundation of the Constitution, united in pursuit of the well-being of every Kenyan. The principal reason for promulgating our Constitution then was to inscribe the values which animated our history of accomplishment and to project them in a manner that resonates across generations. They define the parameters of patriotism, exemplary service, selfless sacrifice, and profile in terms of who we are and who we ought to be, individually and as a nation. It is time to direct our focus on the work that each one of us does to understand how we contribute to our individual well-being as well as that of our community and nation. In this understanding, we must take into account the individual make-up communities and the greater national family. I congratulate every citizen for their part in ensuring that the last election was peaceful. I know attempts of divisions, disunity, confusion, and even some who did everything in their power to entice and pressure our people to engage in criminal activities. But I also know that despite a competitive campaign period characterized by intense rivalry, Kenyans resolved in unison to remain peaceful, united, and compassionate. We set a new standard for ourselves: issue-based campaigns, transparent elections, and peaceful outcome. I salute all Kenyans who set out every day, everywhere, doing ordinary things in inspired and extraordinary ways to fend for themselves and their families, thereby keeping the country going. I commend those whose work involves services to others. I celebrate those
who volunteer and give expecting nothing in return, yet serve selflessly. From the farmers who feed our nation to the drivers who connect all parts of the country by conveying people and goods, from educators who impact knowledge to our infants in kindergarten, children in schools and youth in tertiary institutions, medical staff in wards, in the field and training institutions, workers in the quarry, workshops, construction sites, artisans in their small sheds and in large workshops, traders on the side streets in rural and urban markets, all the way to Nairobi Security Exchange, professionals who give their best in every sector of national endeavor, and our men and women in uniform, whose bravery and commitment continue skills. In the short term, we will continue with the fertilizer import program, but in the medium term, the government plans to have fertilizer manufactured locally. Secondly, on seeds, our government will work with local research institutions and both the public and the private sector to scale up seed multiplication for all crops. Thirdly, however, irrigation is the ultimate solution in guaranteeing food security. In 2017, the government set out to build 57 dams to harness water for irrigation and domestic use. Many did not even start, while a few that did are incomplete. The huge capital outlay required for dam construction in the context of completing budgetary priorities pose a huge challenge to this program. Fourth is to address this challenge. We have resolved to seek investment through public-private partnership and thus be able to build as many dams as possible. The government will then enter into water purchase agreements with the developers. Consequently, it will be possible to irrigate 3 million acres of already identified irrigable land. In the next 3 years, the government plans to double the land under irrigation to 1.4 million acres. Of these, 200,000 acres will be under rice irrigation and 500,000 under other food crops. Rice production in Bunyala, the Tana Delta, Rohole in Garissa, Mwea and Ahero will take priority. Our dairy farmers struggle with the high cost of feed and challenges of storage, preservation of milk, and accessing the market. To assure them that they are on our priority list, we have taken immediate steps to reinstate the milk coolers program and distribute a distribution of 650 coolers will resume shortly. In our plan, we have identified dairy and livestock economy as subsectors with the quickest economic turnaround time, and they will become key drivers in improving food security, creating jobs, and boosting exports. There are parts of this country where personal safety and security are precarious and life expectancy is low. Poverty and the cost of living are high because markets and supply chains have been disrupted or threatened by insecurity. The well-being of residents is as paramount as that of every other citizen of Kenya. They too deserve to live and work in safety and dignity, and to pursue happiness without let or hindrance. And yet terrorists, bandits, cattle rustlers, and all manner of violent criminals have wreaked havoc on their lives for far too long. Criminals have held them back, extinguishing or deferring
far too many hopes and dreams as the rest of the country progresses. It is time for this lawlessness to stop for good. Our government has undertaken necessary personnel realignments in the security services to facilitate the rapid achievements of our objectives. On my first day in office, I executed the instrument to actualize the financial autonomy of the National Police Service and have given the necessary directives to enable it rapidly achieve national security strategic objectives. These actions extend to the facilitation of the Director of Criminal Investigations to expeditiously resolve investigations to the standards that can support effective prosecution and secure conviction. The independence of the National Police Service is essential for its institutional credibility and efficiency. Citizen safety and welfare and effective maintenance of law and order. A professional police service fosters harmonious relationships with the citizens and communities, cannot be weaponized in pursuit of divisive or partisan agenda, and can never resort to disastrous policies like extrajudicial murder as part of policy. I believe we can keep this country safe and secure without tormenting our people. We can efficiently and effectively suppress crime, monitor, disrupt, apprehend criminals without abducting, torturing, killing, and causing citizens to disappear. It is time to retire these terrible tactics and professionalize our criminal justice system. That is why our government is taking strong measures to facilitate the enhancement of capacities along the chain. I have directed that immediate measures be undertaken to disband the Special Service Squad in the Directorate of Criminal Investigations. There must also be robust mechanisms throughout the police service to maintain high professional standards, scrupulous adherence to the rule of law, accountability for actions, and operational transparency. At the terminal end of this chain, the government has undertaken its obligation to observe judicial independence while actualizing the judiciary fund, enhancing budget allocation to enable it invest in infrastructure and facilitate the appointment of more judges to expand access to justice. The institutional independence of the judiciary must be upheld at all times, and the independence of judges respected as the minimum gesture of respect to the rule of law. Absolute rain failure. As a result, livestock populations have been wiped out because of starvation and lack of water, while rising food prices have made an already bad situation worse. Elsewhere, communities in rural and urban areas across the country are equally struggling under the weight of high food prices and shortages of water. Without a doubt, climate change is complicating our roadmap towards socio-economic transformation and achievements of sustainable development goals. As we seek short measures to respond to evolving situation, I have directed that a long-term and sustainable solution to the plenary challenges be put in place. The ultimate solution includes greening our country to more than 30% of tree cover by 2030. To achieve an ambitious plan for greening the economy, the government will continue to support efforts by the Kenya Forest Research Institute, Geoffrey, in high-quality tree seed production. Agroforestry and farming of avocados, mangoes, and macadamia should also open new value chains for our export markets, creating new
jobs in this sector. I therefore urge all Kenyans to support government's call to grow at least 15 billion trees in the next 10 years. Reforestation in the presidential program will be undertaken by youth and women groups, civil society, community and religious organizations, leveraging on private sector and government financing. To ensure sustainable funding, Kenya is developing policies and strategies to tap into the global carbon market opportunities accessible through carbon trading. Additionally, the government will secure and protect public forests, rehabilitate and restore all degraded water towers and other forest ecosystems across the country. To resolve the capacity constraints at the Kenya Forest Services that has been operating at half capacity, I have directed the immediate recruitment of an additional 2,700 forest rangers and 600 forest officers to augment our intervention in this sector. Shortly, I will also be inaugurating the Climate Change Council that will steer Kenya's climate action through stakeholders' engagement, coordinated in the presidency as required by the Climate Change Act 2016. This is the time for action. The opportunities to contribute to these historic projects are limitless. It is time for us as citizens to play our part in making Kenya, in making the Kenya we imagine in making Kenya true and turn the nation to the dreams we have been looking for. This is the moment that calls for personal self-commitment. It demands that we demonstrate patriotism of a new age and express timeless values which unite us with our heroes and heroines. I stand here, therefore, on this sacred ground where we first raised our proud flag at the dawn of freedom, where we made a covenant to honor their glorious triumphs and find example by embracing their values and serving our nation, to rally every Kenyan to rise up. This is our moment to get up, work hard, take our chances, chase our dreams, knock on doors, and explore possibilities, because the horizon of our destiny is draped in the splendor of our vision. And before us lies the potential of a magnitude never before imagined. It is all ours for the taking, and I know we are ready for it. It's our time. Happy Mashujaa Day. May our heroes continue to inspire us, and may our national values ever remain the true north of our moral compass. God bless you. God bless Kenya. Nafikiri hiyo ilikuwa Kiingereza, kama ningesoma ya Kiswahili ingekuwa mrefu zaidi. Lakini hii ni speech ya the chief hustler. Si mnajua chief hustler? Sasa ametaja mambo mengi, ametambua ile freedom, uhuru ambayo tuko nayo ni kwa sababu wale walitutangulia walipigania hii uhuru, ndio sisi tujifanyie mambo yetu. Na amegusia mambo ya usalama, ya kwamba polisi watakuwa professional kwa kazi yao, na mambo ya wizi ya mifugo itaangaliwa na itaisha. Na ameongea mambo ya njaa ambayo imeshika upande yetu hapa Northern Kenya, na ameweka mikakati ya kusuluhisha hii baa ya njaa. Na ameongea mambo ya biashara, jinsi uchumi wetu utafufuliwa, na mambo ya kusaidia wananchi kwa chakula na maji,
na watoto wetu ambao wako shule. Kwa hivyo kwa upande wetu ya Isiolo, nataka tu kutambua kazi ya gavana tangu akuje achaguliwe siku 57, na tumeona upande wa usalama si mambo imetulia, imetulia, na tutaendelea kuweka mikakati ya kwamba watu wa Isiolo hawatapoteza maisha yao kiholela tena. Tukishirikiana na county government, tutaweka zile buffer zones areas, mahali ambapo hao wajangili wanakuja kuvamia na kuiba na kuua. Tutaemploy, tayari tumeweka tayari NPR karibu 220 ambao wataweka katika hiyo buffer zone, na watafanya kazi na county rangers, na hizo vitengo vya usalama watashirikiana na Kenya Police. Kwa hivyo, na tumeweka tayari kambi za polisi katika hotspot area zetu, pande ya Kom pande hiyo iko Jeshu camp pale, na tutaweka kampu ya Jeshu pia hapa mahali inaitwa Mlango. Tunatarajia pia tutapata upande ya Atan, tuangalie upande ya Micho, upande ile nyingine kati ya sisi Isiolo na Wajia, upande ile nyingine Garissa na sisi, sababu kuna mambo ya wizi hapo, watu wanatawala pande ile, lakini siku zao iko karibu kuisha. Vile vile zile mifugo zimeibwa pande huu wetu, pande ambao inaenda kwa majirani yetu, tutaendelea kufuata mpaka turudishe, kwa sababu watu saa hii tuko na balaa ya njaa. Umepoteza mifugo yako, jilali imekuja imeua mifugo, ile kidogo inabaki, kuna watu wanataka kunyemelea. Wajue ya kwamba serikali ya bottom up inaangalia maslahi ya mwananchi wa chini. Ukigusa mwananchi ya chini, akiwa ya Micha, akiwa Basa, akiwa Atan, Garamara, Garfarsa, Kina, ujue umechokoza mwenye nchi, na tutakuwa na huruma na jangili. Hiyo tunataka kuelezea, kwa sababu kuna wale wajangili hata hapa tauni yetu hapa wanaingilia hapa, wanahangaisha wananchi. Kuna wengine wanajiita 14 brothers hapa tu. Uokoke ama tukutane pale, na tumeweka kikosi cha polisi, professional kikosi ya polisi sadini na wao, sio mambo ya extrajudicial killing. Hapana, tutakushika na tutakupeleka kotini, na ofisi ya DCI watahakikisha kwamba iko evidence ya kutosha ya kustaki wewe. Wale ambao wanauzia watu wetu hapa madawa ya kulevya, kuna hii madawa inaitwa kete, tumeshika wale ambao wanatumia the peddlers, lakini wenyewe ambao wanalete hizo madawa ya kulevya, list tumegenerate tayari, tutawafata na tutawashika. Baada ya kushika hawa, tuko na mpangilio na governor vile ameongea hapa. Tutakuwa na rehabilitation center, wale ambao wameharibiwa na hiyo madawa ya kulevya, to rehabilitate them, tuone vile watasaidiwa, ndio watakuwa watu wazuri katika jamii. Kuna wale ambao wanauza pombe hapa katika town yetu, mabaa. Tuko na mabaa 365
outlets zaidi ya mahoteli. Wines and spirit hawana license. Watu wetu wameharibika, wakikunywa pombe saa 3 watu wameelewa, hawezi fanya kazi. Vijana wameisha, hata vijana hawezi panda kitanda wanaingia chini ya kitanda kwa sababu imemalizwa na nini? Na pombe. Kwa hivyo mimi nataka, tumeongea na sub county security team yetu, tumeshirikiana na governor, tutatumia act ya Nakada, Alcoholic Drinks Act ya 2010. Tutaanza kushika wale watu ambao wanauza pombe bila licenses. Mnakumbuka mwezi uliopita watu 7 walikufa upande wa Oldonyiro, na wenye kuuza hiyo pombe wanatoka upande wa jirani wetu hapa, lakini tukafata, hata kama ni jirani tukafata tukashika. So tutakuwa wakali kuchunga maisha na mali ya wananchi wetu. Kwa hivyo mambo ya wale ambao wanauza pombe upate license, utakata license kwa ofisi ya DCC hapa, ndio sasa kazi hiyo ianze, kwa sababu pesa ambazo zinapatikana kwa license ya ile alcoholic outlets, ile genuine, ndio itatumika pia kufacilitate rehabilitation ya hawa watu wetu ambao wameharibika. Then mambo also campaign against drug and substance abuse. Kwa hivyo hiyo tutashirikiana kwa namna hiyo. Kwa upande ya njaa, tunajua watu 153,520 ndio wale watu ambao wanastahili kupatiwa msaada kwa sababu ya balaa ya njaa, na familia 30,000 ambao wako kwa hatari ya njaa. Lakini serikali yetu ya kuu imeweka mikakati, wanapatia cash transfers watu 7,000 na other partners, non-actors, na also wanapeana 9,000 people kwa cash transfers. Kwa hivyo tuko na 16,000 watu ambao wanapata pesa ndio wanunue chakula kwa upande. Kwa hivyo tuko na deficit karibu nusu, ambayo sasa serikali tumeuliza, na serikali inasema wataongeza chakula ya kutosha, na tunasema kuna pesa imetumika ya kusaidia kununua chakula, na tunaomba wale ambao wana identify my chiefs na assistant chiefs na nyumba 10, wale watu ambao wako maskini chini kabisa wasiwachwe nje. Mtu akikufa kwa sababu ya njaa, ikiwa kwa location yako, kama ni chief, ujue umeenda nyumbani. Ikiwa ni assistant chief, ujue umeenda wapi? Nyumbani. Ikiwa wewe ni village elder, umeenda nyumbani, kwa sababu serikali iko na pesa na chakula ya kusaidia wale ambao hawana uwezo, the vulnerable, the disabled, the elderly. Those people must be taken care of. Kati ya 16,000 families lazima ukue huko. Kama hawako huko, basi tueleze na tuweke katika program. Na vile vile tunasema wakati tuna generate list katika location, tunafungua WhatsApp. Wale ambao wana benefit inaandikwa hapo kwa WhatsApp. So watu wanaweza kuja kuangalia namba 2 katika hiyo list ni mtoto ya county commissioner, ama mtoto ya chief, ama ya village elder. Kwa hivyo hiyo ndio mambo ambayo tunataka kufanya. Na ukiona kuna mtu ambaye anastahili kupata na hajapata, hajaweka katika list, leta report kwetu ndio tuweke huyu mtu katika list. Sababu tunataka mambo ya transparency na accountability. Kwa mambo ya mashule ambazo zimefungwa kwa sababu ya insecurity, kuna shule chache ambayo imefungwa kwa sababu ya insecurity.
tutapeana NPR katika hiyo eneo na usalama itaingizwa hapo, na tutatafuta tagari ambayo itakaa katika hiyo area. Ndio mashule zifunguliwe, ile chache ambazo karibu 3 ifunguliwe na masomo yaendelee. Na tunapeana priority vile vile kwa kupeana chakula kwa mashule ya primary na secondary. Ndio watoto hata kama unapata chakula ration kidogo nyumbani, umekula umeshiba mchana. Na maji pia tutapeana katika mashule na pia kwa ile areas zingine. Kwa hivyo hiyo ndio tunataka tufanye, na tunasema watoto wetu wote waende shule. Gavana ameongea mambo ya barabara hii yetu ile natoka Isiolo, Kashuru mpaka Modogashe ya Horn of Africa inaenda mpaka Mandera. Ita cost serikali bilioni 83, 83.7 billion. Na hiyo barabara imeanza kazi tayari. Na the skeleton mambo ya wanamaliza kambi, wanajenga hiyo kambi, wakimaliza kambi by December ndio the real work itaanza. Na tumesikizana na viongozi wetu kama governor akiwa champion ya kwamba 80% ya kazi itakuwa watu wa Isiolo. Kwa hivyo tutahakikisha hivyo, na vile vile tutahakikisha pia ile pesa ambayo malipo ya wafanyikazi itaambatana na hali ya maisha hapa katika Isiolo. Kwa hivyo hiyo tumeongea na tutaendelea kufanya hivyo. Leo hii nataka niseme viongozi wetu wengine wametanguliwa upande wa Nairobi. The MP for Saman, Joseph Saman ako State House sahi, wamekuwa recognized kama they have been given award. Yeye na Mzee Seth chairman ya peace. Hivyo hawa wawili wako Nairobi sahi kwa sherehe, wamekuwa recognized pale. Lakini mimi najua everybody, kila mtu is a hero. Sisi wote, ikiwa watoto, they are heroes. Akina mama, kila mtu, ile kazi unafanya na kujitolea, na serikali inatambua ile kazi unafanya. Labda kabla sijamaliza, ningependa kuintroduce ile heads of departments ambao wako hapa. Nafikiri wanaweza kuja hapa ndio tujue sababu ya mambo ya usalama wetu. Wasimame hapa listi, na tuko na wageni wengine pia ambao tumekuja wako naye hapa. Tuko na regional yeah. So Your Excellency, the Governor, our Speaker, viongozi wetu ambao wako hapa, elected leaders. This is the security team, ile team tunafanya nao kazi hapa kuhakikisha kwamba usalama ya Isiolo itakuwa. We'll be working with you and we are very happy. Tangu kuje ile mikakati tuweka, sisi tunaamuka na kazi tutachapa kazi. Ipata kama kuna kasoro upande wa security team ama team yetu ya national government, wao unasema. Kwa sababu wananchi ni mmoja. Sisi pia kama kuna watu wanalegea na hujawana upande hiyo, tutawaelezea. Ndio kazi iboreke katika kaunti yetu ya Isiolo. Tuanze na huko. Mtu anasema jina na ile kazi nafanya. Bwana Governor sir, naitwa Captain Robert Brown. Mimi ni Senior Assistant Director, nasimamia kaunti 6 na Isiolo ni moja wapo. Asante sana. Kabila hali ya hewa. Good afternoon sir, Your Excellency. Mimi naitwa John Guyo,
I'm the county director in charge of meteorological service. Mvua iko ama iko? Yes, according to our forecast, tumeona kwamba we shall have depressed rainfall. Kwa hivyo tunaona ukame inaweza endelea kidogo, lakini tunaomba Mungu ataleta mvua. Lakini areas kama Chelab, Chari, most parts of Karabatura na Kina na Oldonyiro, we are expecting very depressed rainfall. Thank you, sir. That's bad news for us. Your Excellency, mimi naitwa Ronald Bor, mkubwa ya Administration Police, Isiolo County. Thank you. Your Excellency, my name is Mohammed Mandera. I'm County Warden, Isiolo County. Doku imekuwa aje huko? Good afternoon, sir. My name is Eustace Mwangi Wairagu. I'm the Prisons Council Commander Isiolo and also in charge of the Isiolo prison. Very good. Sir, naitwa Richard Jage, kama mshauri kwa serikali. Yenga na tutaira my advisor. Good afternoon, sir. My name is Abdi Chepngeno kutoka idara ya upelelezi. Sasa sisi tumeona yeye hapa umetoroka tayari. I'm Hassan Barua, the County Police Commander. Okay. Sasa kama iko jambo moja kabisa. Nafikiri tuko na ofisa naitwa Papa, mchaji of child welfare. Wacha kuja hapa listi. Kwa sababu watoto wetu wale wanakuwa abandoned. Wanaenda yeye ndio anachunga hao watoto pale. Tuambie kama watoto ni wazuri ama wanatupa watoto. Your Excellency the Governor, County Commissioner, Protocol Observe. Amjambo tena. Mimi ni ofisa wa child welfare hapa tu across Isiolo County. Watoto wenu wako. Tunafanya kazi nyingi. Tunasaidia wale wa school fees. Tuko na watoto abandoned. Lakini msitupe watoto, iko nafasi iko huko. Walete, watalindwa, wakatengenezwa. Asanteni. Asante sana. Nani mwingine head of department umesahau? I think with those kuna jambo moja kuna registration ya watu wapate kitambulisho. Kuna watu waliregister kama refugees. Sijui kama hapa pia kuna watu waliregister kama refugees. Kwa sababu ya njaa au wakaregister kama refugees ndio walikuwa wanalishwa na serikali. Lakini imekuwa shida. Ukiwa na kadi ya refugees huwezi kuwa Mkenya. Sasa wewe unakuwa refugee. Lakini serikali yetu tukufu, the government wamepatia nafasi nyingine. Wanasema wewe kwa sababu ya njaa tutakusamea. So ukuje sasa tukupatie registration ukuwe Mkenya. So tutafanya hiyo vetting on tarehe 1, I think December, from 2nd to from 1st to 3rd. So kama kuna mtu ambaye aliregister kama refugee na yeye ni Mkenya, akuje tupatie kitambulisho ya Kenya. Vile vile wale ambao hawana kitambulisho, vetting process tunaendelea kufanya vetting, na kama iko shida report. Kwa sababu serikali wakati walikuwa wanafanya campaign walikuwa wanasema wataboresha mambo ya registration. Watu wetu wasihangaishwe wakati wa Kenya ni wa Kenya, wasihangaishwe wakati wanataka kuwa wa Kenya. Si ndio? So hiyo mambo tutafanya. I think with those few remarks I will now wish everybody Mashujaa mzuri. Mjue ya kwamba Isiolo mko mkono mzuri ya governor na national government. Yangu ni Abdi Guyo. Sawa. And the leaders that are been present here. Tuko na
Mheshimiwa Senator yeye anasema ajisikii mzuri atakuja, lakini apologies yake governor amepresent. I think we don't feel Max asema asanteni sana. Shukrani. Thank you so much. Tupigie sisi wetu makofi moja. Hapana mhiyo. 1 2 3. Asante sana. Kwa hivyo sisi tunawapenda nyote na tungependa tuweke katika maono ya Mungu. Wapi Sheikh Daud? Sheikh Daud ametoka. Kuja tumalizie na maombi kwa sababu sisi hapa ni tunategemea Mwenyezi Mungu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب يسر ولا تعسر عونك يا إلهي يا الله. اللهم سهل لنا ما نريد، اللهم سهل لنا ما نريد، ونجنا مما نخاف اللهم انزل علينا الغيث مغيثا ولا تجعلنا من القانتين. يا رب tunakuomba afya njema, ya Rabbi tujalie mvua kheri, ya Rabbi tusamehe dhambi yetu, ya Rabbi tuadhibu na madhambi yetu, ya Rabbi tujalie wenye kuingia pepo lako siku ya mwisho, ya Rabbi tujalie wenye hekima na busara katika maishani mwetu, ya Rabbi tusamehe dhambi yetu, tuwe kitu kimoja, watu wa kupendana, watu wa kusamehana, watu wa kuhurumiana, na pia ni watu wa kuwa pamoja baina yetu. Ya Rabbi pia wajalie viongozi wetu wawe na umoja na wawe watu wa haki na pia kuhudumia wananchi. Ya Rabbi tujalie madhambi yetu tuwe ni kusamehewa. Amina, amina ya rabbal alamin. Usinifunike wimbo wa taifa. Hapa. Media. Mambo ya China Boleh bonus.